ট্রাভেল করতে পারতেছি না, কারণ বুঝেনই তো সবকিছু ফ্লাইট বন্ধ, সবকিছু বন্ধ, বাংলাদেশেও ব্যাক করতে পারতেছি না। আমি বাংলাদেশে গেছিলাম গত জানুয়ারিতে 3 সপ্তাহের জন্য। তো এখন আমি মেক্সিকো সিটিতে এখানে আছি আর কি, এখানে একটা কাজ করতেছি একটা আন্তর্জাতিক সংস্থায়। আচ্ছা আচ্ছা। নুরুল ইসলাম ভাই, আপনি কি আপনাকে একটু পরিচয় দিবেন? আমি তো পরিচয় দিলাম যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে না সরি, আমি নামটা একটু সরি, ওই ইয়েটা চেঞ্জ হয়েছে তো, ওই সিকোয়েন্সটা আমি সরি, আমি ওই যে ইয়েটা যে ক্রোনোলজিক্যাল সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ হয়েছে, আমি মনে করছি আপনারটা না, এটা অন্য আরেকজন। সরি। আমি আরেকজনকে প্রশ্ন করছি, আরেকজনকে সাজিব খান। সাজিব খান, জি আমি অবশ্যই, আমি হচ্ছে সজীব, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি, এখন গ্রামীণ ফোনে আছি কমার্শিয়াল ডিভিশনে আমি প্রাইসিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ভালো লাগলো আপনার সাথে পরিচয় হয়ে। আমার কাছে আরেকজন গেস্ট এখানে আছে, নামটা এখানে নাই, 15438 নামে আছে, আমি জানি না উনি কে। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, হাউ আর ইউ ডুইং? স্টার্ট ভিডিও। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ জিয়া ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা? Yes, I can hear you now. I don't know what happened. Right. So in the meantime আমি কয়েকজনের সাথে পরিচিত হয়ে নিলাম। তো আমাদের আপনার আসলে বোধহয় ক্যামেরার যে ইয়েটা, ওইটা যে আমার বোধহয় কোন একটা কিছু ইউজ করছেন, তো ওইজন্য মানে পুরো ফেড হয়ে আসতেছে আপনার চেহারাটা একদম। Stopping the green screen. গ্রিন স্ক্রিন এরিয়াটা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছে বোধহয়, যেটার জন্য ছবিটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করছে, এইজন্য বোধহয় ওই এটা আসছে আর কি, কারণ ফেসটা আসছে না, মানে জাস্ট I think you can hear me, see me now, right? আচ্ছা, আমি একটু নুরুল ইসলাম ভাইকে একটু প্রশ্ন করতে চাই। আপনি ওই আপনার যে এখন আপনি কি অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছেন নাকি? মানে আমরা এই সপ্তাহে শুরু করবেন। আচ্ছা, আমি আসলে এখন গ্লোবাল একটা রিসার্চ একাডেমি, আমি আমি ক্যানাডা চেয়ার। তো আমি এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি, বাংলাদেশে 10 বছর ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন তো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, আপনাদের মতো পাবলিকে ছিলাম না, ব্র্যাকে ছিলাম, তারপর বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক, আইইউবি এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে আমি ছিলাম। তো আমি এখানে এসে এখানে যে ম্যাকওয়েন, এডমন্টনের ম্যাকওয়েন ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়িয়েছি এবং একটা কলেজেও এখানে পড়িয়েছি। তো এখানে একটা গ্লোবাল রিসার্চ একাডেমি আমরা সেট আপ করেছি, যে এখানে যত একাডেমিক্সরা আছে তাদের নিয়ে আর কি। তো আমি প্যান্ডেমিকের উপরে হায়ার এডুকেশনের যে ইম্প্যাক্ট, এটা নিয়ে একটা স্টাডি হচ্ছে আর কি। তো একটা বই হবে আর কি, তো বইটার উপরে কাজ করছি আর কি। আচ্ছা, আপনাদের এই এই প্রোগ্রামটার উদ্দেশ্য কি, মানে আজকে যে শুরু করলেন? আজকে একটা ইন্ট্রোডাকশন, মানে আমি আসলে আমাদের এখানে একটা বাংলা টিভি চ্যানেল শুরু করেছি। তো এখানে আমরা আসলে চাচ্ছি যে আমাদের যে চ্যানেলটা সেটা এবং আমাদের যে ইনস্টিটিউট আছে, তো আমরা শিক্ষামূলক কিছু প্রোগ্রাম, আমরা কন্টিনিউয়াস কর্পোরেট ট্রেনিং এবং শিক্ষামূলক অনেক প্রোগ্রাম আমরা দিব আর কি। তো আজকে আমি জিয়া ভাইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, উনি আজকে বোধহয় কিছু ওনার কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্স উনি শেয়ার করবে এবং ওনার বেসিক্যালি ওনার এক্সপিরিয়েন্স উনি করবে, এবং উনি বলেছেন হি উইল ব্রিং সাম মানে মানে ডিগনিটারিজ, আপনাদের মতো বেশ কিছু বিশিষ্ট জনকে আনবেন। বাট আজকে জিয়া ভাইয়ের হাতেই সবকিছু, উনি আমাকে বলেছেন যে উনি হয়তো ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবেন। তো আমি এছাড়াও এই মাসে আমাদের বেশ কয়েকটা প্রোগ্রাম আমরা সেট করেছি, আমাদের বেশ কিছু একাডেমিক্স, তারপরে আরো মানে বিশিষ্ট লোকের সাথে আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে। তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি চ্যানেলের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে শিক্ষামূলক বেশ কিছু প্রোগ্রাম করা আর কি। তো আজকে এটা টেস্টিং স্টেজে আমি জিয়া ভাইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, তো উনি রাজি হয়েছেন, উনি ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবেন। এবং আজকে জাস্ট পরিচিতি, এবং এছাড়া যদি আপনাদের আমরা যদি নেটওয়ার্কিং করতে পারি, যেমন আমাদের যে ইনস্টিটিউট যেটা আমরা এখানে সেট আপ করেছি, এটা আমরা রিসার্চ মানে শুরু করেছি, এবং কনসালটেন্সি, ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্সি অপরচুনিটি আছে, এবং আমরা হচ্ছে কোলাবোরেটিভ যদি কোনো পাবলিকেশন যদি করা সম্ভব হয়
সেটাও আমরা ইন্টারেস্টেড। এবং বেসিক্যালি যে বিষয়ে জিয়া ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে সেটা হচ্ছে কর্পোরেট ট্রেনিং, যে আমাদের যদি যে আমাদের যারা এখন প্রজন্ম আছে তাদেরকে বিভিন্ন কর্পোরেট ট্রেনিং অনলাইনের মাধ্যমে কর্পোরেট এবং ভেরি প্রফেশনাল ট্রেনিং। সো এই প্রফেশনাল ট্রেনিং আমাদের ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এবং এখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের কিছু কোলাবোরেশন আছে। আমরা চাচ্ছি যদি এটা আরো একটু ফর্মালাইজড হয় তাহলে আমরা সেভাবে আমরা আহ এইখানে যারা বিশেষ করে কানাডাতে যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছে এবং যারা বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করছে তাদের জন্য এটা বিশেষ ভাবে উপকার হবে। এছাড়াও যদি বাংলাদেশে অনেকেই আছে যারা কানাডাতে বা আমেরিকাতে আসতে চায়, তাদের যদি কোনো বিষয় জানার থাকে সে ব্যাপারে আমরা মানে এটা মানে উই জাস্ট আমাদের তো ক্রিয়েট আ প্রচুর প্ল্যাটফর্ম আর স্টুডেন্ট কি। আছে কানাডায় পড়াশোনা করছে, টরন্টোতে, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকে লন্ডনেও আছে, আছে, হ্যাঁ অনেক আছে, অনেক আছে, অনেক আছে, প্রায় অনেক। অনেকেই আছে, অনেকেই আছে। তো যেহেতু আমাদের একটা মোটামুটি নেটওয়ার্ক আছে, যেহেতু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানেও পড়িয়েছি, তো আমি আসলে এখন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট। আমার 2013 সাল থেকে আমার নিজের কনসালটেন্সি ফার্ম। তো আমি একজন ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিশনার নাও। তো আমি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন কাজ, তারপর বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল কাজ আমি কাজ করি। তো কর্পোরেট ট্রেনার বা কনসালটেন্টের পার্সপেক্টিভে আমাদের যারা মানে স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে কিভাবে আমরা সহযোগিতা করতে পারি, কিভাবে ট্রেন করতে পারি। কারণ অনেকে এসে এক্সাম্পল দিচ্ছি, অনেকে এসে মনে করেন আমার এক পরিচিত, সে পাকিস্তান থেকে এসছে এবং সে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে মাস্টার করছে, স্পেন্ড অ্যাবাউট $50,000, কিন্তু তারপরে সে এসে কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। এইখানে পড়াশোনা করছে ইউনিভার্সিটিতে, কিন্তু কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। তারপরে দে আর ডুইং অড জবস লাইক অন্য সেক্টরে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। তো সঠিক ডাইরেকশন না পেলে বা সঠিক দিক নির্দেশনা না পেলে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের ওই কাজ পেতে বা কাজে সংস্থানে অনেক সমস্যা হয় আর কি। তো এই জন্য আমাদের মানে লক্ষ্যটা হচ্ছে যে যদি আমরা আমাদের এরকম বেশ কিছু ট্রেনার বা যারা প্রফেশনাল আছে তাদেরকে যদি আমরা আনতে পারি এক প্ল্যাটফর্মে, এবং যারা যদি আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে এবং যারা লার্নার আছে তাদেরকে যদি আমরা সঠিকভাবে আমরা কিছু গাইডলাইন দিতে পারি, সো দে ক্যান গেট সাম হেল্প অ্যাকচুয়ালি ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস। তো সেটি হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আর কি। তো যেহেতু আমাদের আসলে কি বাংলাদেশে, আমি বেসিক্যালি আমার ফোকাস কানাডাতে, যেহেতু আমি সেটেল লাস্ট 10 ইয়ার্স, আমি কানাডাতেই আমার আমার যে চ্যানেল এবং এটা কানাডাতেই মোটামুটি এটাই মানে ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সে। আমি টরন্টোতে তো থাকি, আপনি তো এডমন্টনে এসেছেন, তো আমি এডমন্টনে মানে আমাদের ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স যেগুলো আছে, যে আলবার্টা, সাসকাচুয়ান, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ম্যানিটোবা, আমাদের এই কয়টা প্রভিন্সই আমি আসলে কাজ করি, মানে প্রাইমারিলি কাজ করার মানে ফোকাস করার কারণ টরন্টোর ওইদিকে অনেকেই আছে। তো আমরা চাচ্ছি যে এই কয়েকটা প্রভিন্সে আমাদের বেশ কিছু কাজ করার জন্য। তো এনিওয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাই না, আমি বিকজ আমি আমি অন্যদেরকেও সুযোগ দিতে চাই। এবং আশরাফুল আলম ভাই আছেন, উনি তো আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছেন, রাইট? এবং সাজিব খান আছেন, রাইট? সাজিব খান আপনি আছেন, রাইট? জি। আমার বোধহয় আর একজন এখানে বলছেন, ওইটা কি একজনেরই দুইটা কানেকশন নাকি? স্যামসাং গ্যালাক্সি নামে আরেকটা কানেকশন আছে, তো আমি আর কাউকে দেখছি না। জি হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি, এটা মেবি আমাকে বলছেন আপনি। আমি হ্যাঁ। আহ, আমি জানি না আমার আইডিটা ওখানে এসছে কিনা। আমার নাম সম্ভবত আসেনি। আমি সাইফুল ইসলাম বলছিলাম, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। সাইফুল ইসলাম, আপনি কি আপনার কি পরিচয় আমি নিয়েছিলাম? না, নেইনি না? না, না না, আমার আপনি একটু পরিচয় কাইন্ডলি আপনার নেই। পরিচয়টা দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নাম তো অলরেডি বলেছি। আমি আহ, আমিও ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রোডাক্ট। আমি আহ, আহ, বেসরকারি চাকরি করি ঢাকাতে আর কি। হ্যাঁ, তো আচ্ছা। এবং জিএসআর এর আমি ওনার সাথে কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর আপনার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, যেটা কয়েকদিন আগেও আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে আর কি। এই ও আচ্ছা, আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে, রাইট? আমার মধ্যে আছে। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ, আপনি আসছেন এর জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তো জিয়া ভাই আপনি বলেন, আমি আসলে মানে যেহেতু জিনিসটা আমি ওইভাবে প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ অনেকে যারা আসবে আমি জানতাম না আসলে কে কে আসছেন বা কে কে আসছেন না, আমি ঠিক জানতাম না। তো জিয়া ভাই আপনি বলেন, শুরু করেন, আপনি কিভাবে করতে চান। তারপরে আমার আরো বেশ কিছু কয়েকটা বিষয় আছে যাতে আমরা এটাকে একটু অন্যভাবে প্রফেশনাল ভাবে কারা বেনিফিটেড হতে পারে সেটা বিষয়ে আমি পরে আলোকপাত করব, আপনি যদি কাইন্ডলি বলেন আর কি।
Thank you আমি very লাইভ much. স্ট্রিমটা বন্ধ করে দিয়েছি, আমি রেকর্ড করছি, বাট লাইভ Um, স্ট্রিমটা বিকজ অনেকে আমাদের তো ইনফর্মাল কথাবার্তা হচ্ছে, সেজন্য আই ডোন্ট ওয়ান্ট No, I think এটা একটা you ইয়েতে can থাকে। put on the live stream on because we want more people on মোর board. পিপল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি We don't want আসলে five people training. The five আচ্ছা people training does not create any form of positive না impact. ডেফিনেটলি, So বাট সেটা তো let's অবশ্যই না। put it on live streaming so that others can join in. I'm not sure how many people are going to join in. The medium of instruction in this case, as you suggested, would be English. So I don't know whether you want me to speak in English or Bangla, but I can speak interchangeably. I don't mind speaking in either language. So it's up to you, it's up to the audience. But ইউ ladies ক্যান and স্পিক gentlemen, ইন ইংলিশ এন্ড বাংলা, দ্যাটস নট আ প্রবলেম, বিকজ আমরা because এখন I don't বাংলা know. যারা অডিয়েন্স আছে তাদেরকেই প্রমোট করব, তাদেরকেই আচ্ছা টার্গেট ঠিক করছি। আছে তো ঠিক আপনি আছে তো বাংলা আমি ইংলিশ দুটোই বলতে হ্যাঁ পারেন, কোনো আমার সমস্যা নেই। মানে আর মানে the idea of the session was to find a lot of people interested in self-development. Currently, we are in the COVID or post-COVID environment. So সেই ক্ষেত্রে people are sitting at home, and in some cases people are improving themselves personally. Personal development এর জায়গা থেকে কাজ করছে। So আমরা Edward Probir Mondal and I decided that why don't we set up this opportunity for people to come on board and start picking up areas on different areas on soft skills. তো আমাদের এই উদ্যোগটা হচ্ছে গিয়ে এমন ভাবে আমরা সেট আপ করতে চাচ্ছি, এবং আজকে অ্যাকচুয়ালি এডওয়ার্ড অলরেডি বলেছে আমরা টোটালি একটা টেস্ট রান বেসিসে we are running it today. However, ভবিষ্যতে we are going to do it in a very very professional manner in the sense যে আমাদের সেট টপিকস থাকবে, সেট এজেন্ডা থাকবে, and set timeline, set presentation থাকবে, and it will be a corporate style presentation. That means I would be coming on board and I shall speak on certain topic, and then I'll move on to other topic, and maybe on some particular days we would bring in other guests who would contribute in addition to what I am contributing. So it will be a part presentation, part discussion model. So it all depends on how the audience picks up the ideas, and we will also engage the audience at the end of the session. We'll have an open doors policy, open floor policy. People will chip in with the ideas and people will chip in with their questions. So Edward had already mentioned that we would like to have an opportunity to network at the same time. So this is this platform, the way we want to proceed is to actually bring in a lot of different varied form of people coming on board, connecting with us, creating also finding ways to for self-development, and at the same time moving forward with the corporate training. So we're going to have these trainings, and the trainings will be on particular topic on the areas of human development. আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবনে কিছু কিছু জায়গায় আমরা সবসময় চিন্তা করি যে আমার এই জায়গাটা হয়তো একটু গ্যাপ, আমি যদি এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম পেতাম বা আমি কিছু কথা শুনতাম, হয়তো অনেক কিছুই আমি জানি কিন্তু এটাকে আমি রিভ্যালিডেট করতাম। আমার কাছে মনে হলো যে না, আমি নিজের মতো করে চিন্তা করেছি, আরেকজন ব্যক্তি এটাকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন মাত্রায় আমার কাছে পরিবেশন করলো, তো আমার জন্য এটা একটা লার্নিং অপরচুনিটি তৈরি হলো। অ্যান্ড while I'm here, I'm also listening to other people talking on a particular topic, so I can engage in discussion and also bring my thoughts and ideas onto the floor. So that way I am also participative in the process. So through this process over the weeks, we will be creating a larger pool of community that we are going to have at 8 o'clock in the morning, Bangla time, Bangladeshi time at 8 a.m. before people go to, let's say, office in Bangladesh. And in the Western world, such as Canada and North America, a big part of Canadian and North American market, it's after 6 and after 7 and after 8 p.m. So they are probably at the comfort of their home, so they can tune in and listen to the discussions that will flow from this program. So that's the whole idea. So today, as Edward said, I was expecting, he mentioned about 20 people would join in.
So I don't know. I think we have right now only 6 people, and if you minus me and Edward, we are actually talking to a community of 4 people. So that community should actually expand. I don't know if Edward, are you there? What? Just curious, just to get an idea. Are Lokra কোথায়? মানে are they coming on board, or we have lost them today, or did we not? Uh, I have communicated like a couple of them in my contacts, but it was very short notice. যেমন আমরা যেটা প্ল্যান করেছিলাম, like we unfortunately অনেকেই আসতে পারছে না। তবে আমরা যে আইডিয়াটা আজকে শেয়ার করছি, the idea that we'll be sharing with them specific also, we'll be sharing a documentations, a specific documentation, a page documentations, where we'll see this is our mission, this is our like objectives, and that আমাদের যে আমরা যে ডাইরেকশনে যেতে যাচ্ছি, মানে ভেরি ক্লিয়ার আইডিয়া। তাতে হবে কি, ভেরি স্পেসিফিক আমাদের যে গাইডলাইনটা, আমরা গাইডলাইনটা দিচ্ছি যে আমরা আসলে কি চাচ্ছি, আমাদের এক্সপেকটেশনটা কি, এবং হোয়াট ইজ দ্য এক্সপেকটেশন ফ্রম দি আদার পার্ট। এবং আমরা এর আগেও কিছু সার্ভে করেছি, মানে আমরা কিছু ফিডব্যাকও নিয়েছি যে আসলে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্টস বা যারা জানতে চায় বা স্টুডেন্ট, তাদের এক্সপেকটেশনটা কি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু বা মানে তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমাদের কিছু প্রপোজাল আছে। সো এই প্রপোজালটা আমরা ডকুমেন্ট অনুযায়ী শেয়ার করতে চাই। এছাড়া আমাদের যে এখন যে বক্তব্যটা হচ্ছে, বক্তব্যটা আমরা শেয়ার করতে চাই যে আসলে আমরা এখানে প্ল্যাটফর্মে অনেক রিসোর্স পারসনরা আছে, এবং চাচ্ছি যে আমাদের আরো বেশ কিছু রিসোর্স পারসন আমরা আনবো, যাতে এই প্ল্যাটফর্মে যদি কেউ জয়েন করে, তাহলে তারা they will be getting benefited by right, getting continuous updates about different topics এবং Okay. So different resources, প্লাস হচ্ছে যে আমেরিকা কানাডাতে আমাদের যেমন আছে যে অনেকে যারা স্কলারশিপ, তারপরে ডিফারেন্ট পোস্ট গ্রাজুয়েট, বিভিন্ন রকমের রিসার্চের যে অপরচুনিটি গুলা, এগুলো অনেক অনেক রিসোর্স আমাদের কাছে আছে, যেটা আমরা শেয়ার করতে পারি। ডিফারেন্ট ফিল্ডে আমাদের অনেক এক্সপার্ট আছে। তো অনেকে যারা ইন্টারেস্টেড যে মানে কিভাবে তারা তাদের কেরিয়ারটাকে গ্রো করবে, তারপরে তারা হচ্ছে যে দেশের মধ্যে থেকে তারা কিভাবে তাদেরকে ইয়ে করবে, তারা যদি বিদেশে আসতে চায়, আমেরিকা কানাডা বা অন্যান্য দেশে যদি আসতে চায়, তো সেক্ষেত্রে কি কি অপরচুনিটি আছে, এবং কর্পোরেট ট্রেনিং এর মাধ্যমে তারা কিভাবে তাদের যে কেরিয়ারটাকে তারা কিভাবে বাড়াতে পারে। তো এগুলো আমরা আমরা শেয়ার করব। তো আমাদের স্পেসিফিক আমি কেন ফোকাস করতে চাই যে এই ডকুমেন্টেশনটা আমরা শেয়ার করতে চাই যারা আমাদের এখানে পার্টিসিপেন্টস আছেন তারা, এছাড়াও আরো অনেকেই আছেন আমাদের লিস্টে। আমাদের যে পেজটা আছে, পেজে প্রায় 70,000 ফলোয়ার মানে বর্তমানে। তো আমরা আমাদের আরো অনেক নেটওয়ার্ক বা গ্রুপ আছে এখানে, এবং আমি শুধু একটা না, অনেকগুলো গ্রুপে আমরা চেষ্টা করছি যে এইটাকে আমরা প্রচার করার জন্য, যাতে আমরা একটা মোটামুটি একটা কোলাবোরেটিভ একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাতে পারি, যে একটা ব্রিজ দাঁড় করাতে পারি। মানে আপনারা যারা এক্সপার্ট আছেন, যেমন নুরুল ইসলাম ভাই, আপনি একজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি, এবং ই ওয়াজ আ ভেরি গ্রেট রিসোর্স এখানে। যেমন এছাড়া মানে এরকম অনেক রিসোর্স পারসন আছে যারা তাদের অভিজ্ঞতাটাকে শেয়ার করে, যারা বর্তমানে যারা বিভিন্ন কিছু তারা জানতে চায়, শিখতে চায়, বুঝতে চায়, তাদেরকে আমরা সেই রিসোর্স গুলো আমরা শেয়ার করতে পারি। তো এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। বাট ডোন্ট, মানে আমি জিয়াভাইকে এটাই বলতে চাই যে মানে আই আই স্টিল লাইক আই হ্যাভ লট অফ পিপল স্টিল, মানে আমার কমিউনিকেশনের মধ্যে আছে। আমরা আজকের যে সেশনটা হওয়ার পরে আমি একটা, দিস ইজ জাস্ট অ্যান ইন্ট্রোডাক্টরি সেশনস, আমি একটা ফিডব্যাক নিতে চেয়েছিলাম যে আসলে আমরা কি ধরনের রেসপন্স পাচ্ছি। তো আপনাদের সাথে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগছে, ডিফারেন্ট জায়গা থেকে আপনারা এসছেন। তো সেটাকে আমরা আমাদের যে লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে নিব, এবং আমরা আমরা এরপরে আমরা এটাকে আমরা আরো এটা কিভাবে বাড়ানো যায়, এক্সপ্যান্ড করা যায়, সেটা আমরা দেখবো। আমাদের সাথে আরেকজন যুক্ত হয়েছেন, সেটা তার নাম হচ্ছে Vishwajit. বিশ্বজিৎ শুভ্র বাসাক। He's from my বিশ্বজিৎ, connection. রাইট I know him from a রাইট few years back. So রাইট thank you very much, Vishwajit, for entering. Anyway, let me go back to the topic that we were talking about. Basically, as Edward had mentioned, we want to create this opportunity for everyone to participate in this program and actually gain something out of it. So today I'm going to just share something I had thought of. It's a very small, short few slides. It's just an introductory slide, which will allow us to think a little bit forward on how
our leadership and communication can be utilized more effectively in the corporate market. So I'm doing a screen share, and I want to bring out the presentation. Can you see the presentation that I've just brought out? Yes, we can see the presentation. It's Okay, clear. so I'll just put it on the. Just hang on for a second. I want to put it on the slideshow. Okay, good. So I want to go back. It's just, where did it go? Okay, just one more second. Where is it? Okay. Basically, the topic that I would like to discuss today is on leadership and communication. It's a very short short presentation. I will finish in, I can extend it for a very long time because I do corporate trainings on these areas, and I bring corporates and they listen to these trainings for 1 to 2 or 3 days. So normally it's a 1 day to 2 day session that I do in the corporate sector. So today I'm just going to squeeze it. I'll just touch on some small issues on these aspects. So there are two words, leadership and communication. So we're going to go a little bit on it. So I'm just introducing myself. I'm the chief executive of an organization, my organization. It's IITM. And I'm the adjunct faculty with Independent University, and I'm also an advocate. My details are here. So if anybody is interested, they can get in touch with me later. Let's proceed. So moving forward, we all are extremely connected, or we hear this word leader in our life uh, at least 2,000, 3,000 times, and we often think that what leadership is all about and how can I lead, or what are the traits of a good leader. So I've just put a very simplistic model out here from my personal experience. These are experiences taken from different sources, and I've just compiled it in a very short nutshell in which I would like to define who is a leader. So I want to read it out. A person who shows the way and encourages to follow or create new approach. This is basically leadership. So idea is somebody who has the capacity to show the way. That means I, as a human being, I, as a person, I would do certain things in life that will make others excited in connecting with me. So if I want to lead in a particular discipline, I will be particularly interested in becoming a knowledgeable person in that domain. And then by my knowledge and the work ethics and the work practices that I do, I will be leading in the market. So in that segment. So I slowly become a leader. It's really leadership. It's not that it comes overnight. It's a like a staircase. You step onto the first base of the staircase and you proceed into the next and the next. And it's a very arduous, hard walk into that level. So আমাদের এই স্টেয়ারকেসের কথা যদি চিন্তা করি ভিজিবলি, আমরা স্টেয়ারকেসের দোতলায় যদি উঠতে হয় তাহলে আমাকে এই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে। তো লিডারশিপকে যদি আমরা ওই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের সাথে তুলনা করি, এক একটি ধাপ আমাকে এক একটি মাত্রায় এক একটি উচ্চতায় উঠায়। তো আমার কাজ অ্যাজ এ লিডার, আমি উচ্চতায় উঠছি এবং আমার সাথে অন্যদেরকেও আমি পিছন দিকে তাকিয়ে বা আমার সাথে নিয়ে ওঠার যে প্রয়াস, that is really leadership. So আমি একা উঠলাম, I become a very known figure, but I didn't bring anybody on board with me. So there is no second person who can represent me in case of my, let's say, health hazard. আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম, if I'm leading an organization, I did not create the second man or second woman. So that is not leadership. So leadership engagement, from my perspective and my experience over the years, I've realized that it has to be a combination effort. It has to be a combination effort in the sense that I would obviously learn a lot of new things and impart that knowledge into my audience. That is one aspect of leadership or a leader. The other aspect is to bring them on board, everybody together,
performing in a synchronized fashion and to produce the right set of results. So that's the process, and it has the two parts. It has the first component of you or me being equally competitive or me being absolutely top line performer, and the other aspect is being able to bring others. So in this process, a lot of issues like communication will come in. So we will discuss what communication issues, challenges are in future slides. So let me proceed on. I want to read out the next line. A leader knows when to push and when to slow down. A leader knows when to push and when to slow down. These are commonsensical thoughts. We all know that leaders are, we in the old myth, a leader is supposed to be absolutely go ahead, charge ahead, and create the new magic for the society or create the new magic for the organization. Those were the old style myth. Actually, I wouldn't call it myth. It used to be that way in the early years. If you look at the leadership in politics, if you look at the leadership in religion or military or even organization, that leader would be somebody like almost a demigod, the god of all things. He or she will design the future of that organization or design the future of that entity, and nobody will particularly question him. They will just follow rank and file the orders given by this person. So that was the old style leader. So we have moved into a lot of different ways and evolved over the years in how to actually design the leadership of the position in which you are actually involved in the practice in which you are involved in. A leader, say in the sales leadership domain, would be slightly different from a leader in the health industry domain. There will be some traits which are just different, but on the on the whole, there would be 40 to 50% common traits. So I am presenting based on the common aspects of leadership. Every industry will have its uh, nuanced leadership situation. So that when we go into more details into leadership, we may cover. So in this presentation, we are making it very simplistic at this point. So let me proceed. He or she has the capacity to foretell the future. Not this statement is a very powerful statement. I am not suggesting that every leader will have the vision for the future. I'm not suggesting that. But what I am suggesting is that the leader that we are talking about of the present and the future will have certain level of understanding of where the future is moving. If you are a leader in a product-based market, a product-based market segment, you must know what your product's opportunities are. What are the challenges of your product? How the people are going to respond to your current and future product. You must have a feel for that understanding, feel for that market. So if you don't have that kind of feel, then in today's world, we should not call you a leader. We can manager. So we will go into future presentation where we will discuss in detail between these two segments. But for the time being, we will just contain ourselves to these few topics. So if you read the bracketed point, I mentioned here, at least at least he or she can smell the future. That means have a reasonable understanding of where the future is going. For example, if a really visionary leader had been in place in this world at this point in time, then the COVID-19 situation would have been tackled in a slightly different way. You saw different countries addressing the challenge of COVID-19 differently. Some countries performing better than the other countries. That itself shows that the leadership in that country is perhaps better than some other countries. Without challenging any particular country, I just want to bring in the example of, let's say, United States versus Canada. If you look at the Canadian Prime Minister and if you look at the US President, you will see a gulf of difference in the aspects of leadership. Canadian Prime Minister is talking about um, welfare, talking about human dignity, talking about the health issues of the nation.
Whereas the US government president, US president is, yes, he is also concerned. Of course, both president and prime minister are concerned, but his approach is nonchalant. He is slightly less engaged. So you could easily see that there is a difference between the way their leadership styles have panned out in this pandemic situation. So we can say that one president or one prime minister doing better than the other. I just gave you the two examples. I don't want to compare in the sense that he has done better or she has done better, but I'm just saying if you start thinking in the context of practical understanding of what a leader should be doing, in this case, political leader, we know how both these countries are performing. So what I'm trying to say is this: the future foretelling aspect is a very important component of a leader. Now, moving on, I have connected with another aspect, which is also very, what should I say, instinctive capacity. We know the word instinct. It means that capacity to sort of feel the future. In other words, sometimes you know, in our lives, we say we are instinctive in these certain issues. So a instinct a leader মধ্যে থাকতে হবে. This instinct will drive the leader forward. Instinct versus rationality are two different components, and objective thinking and instinctive thinking are slightly different. Instinctive thinking is more subjective thinking. For example, a large presentation where, as you are the leader of a house, let's say an organization, just name an organization, Beximco Bangladesh or Gulf Air, and you are instinctively thinking that whatever the facts and figures are being presented to me, I feel slightly different because I have a gut feeling যে জিনিসটা এইভাবে হবে না, slightly different ভাবে হবে. So a leader must have that type of feeling. The leader is not just doing mathematics. The leader is not just doing mathematics in his or her head. The leader has to have some additional aspects of understanding the information that has been presented to him or her from a different holistic perspective. So leader A perspective is slightly different than a manager. We are going to go in detail later on in these aspects. So let me move on. The word empathetic, empathy. This is a very important word in today's management nomenclature. Management is always talking about being more considerate to your employees, being affectionate to your employees, trying to understand what is the issue at hand. একজন employee কেন হঠাৎ করে কাজ ভালো করছে না, কোথায় তার গ্যাপ, কেন তার গ্যাপ হচ্ছে, এইগুলো নিয়ে কথা বলা, এইগুলো নিয়ে তার সাথে আলাদাভাবে মিটিং করা, বৈঠক করা এবং তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। তো এই জিনিসগুলোকে নিয়ে যদি আমরা কাজ করি, ওটাকে ইংরেজিতে এমপ্যাথি বলে, বাংলায় আমি এই মুহূর্তে শব্দটা মাথায় আসছে না, আমরা বলতে পারি তার প্রতি একটা সহানুভূতিশীল দৃষ্টি। যে কোনো এমপ্লয়িকে যদি একজন ম্যানেজার যদি সে সত্যিকার অর্থে লিডার হতে চায়, তাকে সবসময় অঙ্কের নিয়মের মধ্যে রাখলে হবে না। কোনো কোনো সময় অঙ্কটা সূত্রটা সাইডে রেখে তাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তার সাথে নতুন ভাবে ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস, ডিজাইন, কথা বলার স্টাইল, তার অভিব্যক্তিগুলোকে ধারণ করে নতুন ভাবে গুছিয়ে তার সাথে কথা বলে তার ম্যানেজমেন্ট স্টাইলকে ইমপ্রুভ করার একটা প্রয়াস থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে empathetic leadership. So there are a lot of slides, lot of video presentation, audio presentation on empathy, and I think we are going to go into future slides on empathy and emotional quotient and all of that. So without moving into these in much more deeper sense, we are moving forward. And last but not the least, leader একটা patience বলে যে thought যে আমি খুব ধৈর্যশীল, লিডারকে ধৈর্যশীল হতে হবে। তার কাছে অনেকে বিভিন্ন ধরনের আবদার করবে, বিভিন্ন Can I draw ধরনের। your attention, please? Yes. Just extremely sorry that I'll have to leave now because I'll have to go to my office. It's 9 o'clock in Dhaka time. Oh, okay. But Well, it thank was you very much nice discussion
আমার খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি I'll have to leave now. Thank you very much for joining in. We are going to be doing this session regularly from next week in a much larger capacity. So you're most welcome to join in Yeah. future. Thank you and good luck and stay safe. Assalamu alaikum. Okay, let me proceed. And another gentleman just joined in and welcoming you. We are in the middle of the session on leader and leadership. So I was in the last point on patience. So I was referring to the idea of a leader being patient. If you don't have that trait, patience is virtue. We know that this is an age-old adage, a very old statement that patience is virtue. And if you want to be virtuous, the organization will ultimately support you and you will be supported by your team members. So a very significant portion of your effort should center around the word patience. So now, in the nutshell, the leader is actually a person with a lot of reasonably good traits. It does not mean that he has to be prophetic. Obviously, he will have some traits of a prophet, of course. A prophet is a leader, and prophet leads in all aspects of life, let's say. So a leader has to respond to life's challenges in a very concerted way. So if an organization is approaching a lot of stress, leader cannot be puzzled. A leader cannot go astray. He or she has to contain the situation, absorb all the negative challenges and negative impacts, and bring everybody together and sort of become the mother of the organization or the captain of the ship. So if somebody has these type of capacity, and if they have all the traits that we had just discussed, then we could actually call that person a leader. So in society, we have a lot of managers. Of course, there are great managers, and you could say that when a great manager becomes truly great, then he or she is actually stepping into the shoes of a leader. And I'm sure it's vice versa. A great leader sometimes is a great manager, but not necessarily a great manager is always a great leader. So the leadership is the over encompassing powerful behavioral component here, and managerial leadership is one aspect within the leadership domain. So moving forward, we will go into deep and detail in future slides on these matters. So I want to proceed as time is flowing. Let me move to my next slide, and which is leadership again, but I want to emphasize on the four words. One is planning. Leadership has to be evolved around planning. You have to plan well, and if you plan well, your execution would be a little bit better. So planning is your first part. Planning and visioning is your first part. Then you design the model for the execution and moving into the execution model. And then, as I mentioned in the last slide, we talked about empathy. So you will obviously have to combine your planning execution model with empathy. And last but not the least, encompassing all of it is your vision. Where do you want to take the organization forward? Where do you want to take your people forward? In every area, you are leading some people. A leader is not leading just himself or herself. A leader is leading the entire organization. You could be a leader of 2 people to 100,000 people, or even 32 million people, or even more. If it's a political leader of a country, then you're leading millions of people. So the leadership traits you must have. So all of these combined, if you put the four magic combined, if you put these four magic combined, then you are actually leading the enterprise. You're leading the organization. You're leading your department. So leading does not necessarily mean just one person. No, leading does not necessarily mean that we have a leader, let's say Beximco Limited or Bangladesh Biman or Canadian Airlines has one leader. Every department and sub-departments will have leader.
And sometimes leadership are situational leadership as well. For instance, we talk about these issues in management training. When there is a big fire, the CEO is sitting and hopelessly confused, let's say. But somebody else next to the CEO all of a sudden picks up the strength and moves and starts commanding the people, do this, do that, and shouting at people in the sense that try to do this, immediately break the window, find ropes, this and that. So that person becomes a situational leader. So leadership aspects we are going to go into detail in future slides, future presentation, where we're going to break it down into different forms of leadership. So I want to come back to my slide right now. Moving forward, somebody with a leading capacity is actually turning him into a leadership capacity. So if you have a leading capacity is equates to leadership capacity. And last point, as I mentioned, that if you're not a good communicator, আমি lead করতে চাই, আমার passion আছে, I want to drive forward the organization, I feel for the organization, I feel for the nation, I feel for my department, but আমার ওই level of communication নাই, আমি তাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারছি না। For instance, just একটা এক্সাম্পলের জন্য বলি, আমি লেটস সে বাংলাদেশের সুপার একজন ম্যানেজার, সুপার লিডার, অনেক আমার যোগ্যতা, মানুষ আমাকে অনেক পছন্দ করে, নট জাস্ট অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং বাট অ্যাজ এ ম্যানেজার, অ্যাজ এ লিডার। সবাই আমার কথা মোটামুটি শুনে, আমি যদি কোনো কিছু বলি মানুষ এটা করার জন্য অস্থির হয়ে যায়, তার মানে আমার ভালো ধরনের লিডারশিপ কোয়ালিটি আমার মধ্যে আছে। এই আমি ধরেন বাংলা ভাষাটা খুব ভালো পাই, কিন্তু ধরেন আমি এই ইংরেজি ভাষায় আমার যোগ্যতাটা অনেক কম। আমি এখন কানাডাতে চলে গেলাম, কানাডার একটা অর্গানাইজেশনে আমার তাৎক্ষণিক কর্মকাণ্ড দেখে বুঝলো যে না, এর মধ্যে তো যোগ্যতা আছে কিন্তু ভাষাগত একটু গ্যাপ আছে। তারপরেও দেখি একে আমরা একটা বড় পরিধিতে দায়িত্ব দিলাম। তো আমার যদি কানাডার ভাষা দুইটা, ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ, আমি ধরেন ইংলিশ স্পিকিং জায়গায় গেলাম এবং আমি তাদের সাথে কষ্ট করে, খুব কষ্ট করে তাদেরকে আমার ভাষাটা বোঝাতে হচ্ছে। একই জিনিস আমার যেহেতু ভাষার ব্যুৎপত্তিটা অত শক্ত না, আমার ভাষার কাঠামোটা অত শক্ত না, আমি কিছু শব্দের মাধ্যমে আমার ইংরেজিটা পরিচালনা করি, তাতে অনেক লোক আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না, আমি একই শব্দের সিনোনিম দিতে পারছি না, আমি একটা জিনিস বুঝাতে গেলে বিভিন্ন ভাবে বুঝাতে হয় অনেক সময়, যে তুমি বুঝোনি, আচ্ছা ঠিক আছে ধরো এইভাবে বুঝাবো। তো এই যোগ্যতাটা আমার হয়ে ওঠেনি। সেই ক্ষেত্রে আমি কি ভালো লিডারশিপ দিতে পারবো? নিশ্চয়ই না, আমি ভালো লিডারশিপ দিতে পারবো না। তো এই জন্য আমি এখানে আমার স্লাইডের মধ্যে এই পয়েন্টটা যোগ করেছি যে একজন ভালো লিডারের ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন স্কিলস থাকতে হবে। তো আমরা যদি এখন চাই ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন স্কিলস বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে? তো আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি, কমিউনিকেশন। তো আমরা এখন তিনটা স্লাইড শেষ করলাম, কমিউনিকেশনে আসলাম। এটাও একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড এন্ড এ টপিক অন এনি ম্যানেজারিয়াল ডিসকাশন। So if you want to be a good manager, it is always recommended that you become a good communicator. So what is a good communicator? We hear this word all the time. So I have put this from a slide that I found in SlideShare. I've condensed it into a very small bulleted points, and I've added my thoughts to it. So what is communication? It is the process of imparting information to evoke an understanding. So very interesting. It has three parts to it. Imparting information. I am sharing certain information. I'm sharing certain information. Somebody is waiting in the waiting room. Can you admit, please? Two more people have joined in. Thank you very much for joining us. This is a session that is being conducted from Canada, Edmonton, by Edward Toby Mondol and Zia Rahman. I am presenting my slide on leadership and communication. So those of you who have joined in at this middle of the session, I am doing the slides on communication. So welcome aboard. So moving forward, these imparting of information,
These are crucial points. How do you impart information is a different topic altogether. But here, very simply put, very simply put, information is বাংলায় তথ্য। তথ্যটা ঠিক মতো আসতে হবে। To evoke an understanding. Evoking means জিনিসটাকে উপলব্ধি করাতে হবে। যে লোক এটা নিয়ে কাজ করছে তাকে এই যে তথ্যটা আমার কাছে আসলো সেই তথ্যটা তাকে বোঝাতে হবে, তার এটা বোধের মধ্যে আসতে হবে। সে কি বুঝলো কি বুঝলো না সেটা আমাদের, যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কমিউনিকেশনের নেক্সট স্টেপ সাধিত হলো। তা না হলে তো আমরা কমিউনিকেশনটা আস্তে করে নষ্ট হয়ে গেল। এন্ড এই উপলব্ধির থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার অঙ্ক করতে হবে কিন্তু আমি পড়াশোনা না করলাম না, তাহলে আমার অঙ্কটা আলটিমেটলি আমি অঙ্ক পরীক্ষায় খারাপ করবো। তার মানে উপলব্ধি বোধকে যদি আমি ইভোকিং এর সাথে কম্পেয়ার করি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং কে যদি আমি নলেজের সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে এই প্রথম বাক্যটা এইভাবে আসে, সেটা হচ্ছে আমাকে যথাযোগ্য তথ্য আমার মানুষের সামনে পেশ করতে হবে যাতে তার উপলব্ধি বোধ জাগ্রত হয় এবং এই উপলব্ধি বোধের মাধ্যমে সে একটা নলেজ গ্যাদার করে। সো what is this knowledge actually? This knowledge is nothing but the feedback process. Knowledge is nothing but the feedback process. That is again a different discussion altogether, but I'm just in a very short nutshell, I just brought to you the idea of what communication is all about. So if you understand that communication is nothing but imparting of information to evoke a particular understanding, then you have understood communication. You have understood communication. You have mastered the idea of communication. No, I'm not saying you have mastered the idea, but I'm just saying you have set yourself into the first stage of communication, understanding of communication. So let me move to my next point. Thoughts not conveyed properly is not communication, or you can say not good communication. Thoughts not conveyed properly is not good communication. That means the ideas that you're presenting must be very clear. It has to have the component of clarity. If it's clear, if it's concise, and if it's understandable at the level of the audience, then you can say that, yes, I'm in the process of properly communicating my thoughts, my process of properly communicating the information. So that will result into something tangible, positive outcome. But if you're conveying an idea which you only understand, let's say you're conveying something very unique, and of course it has a lot of powerful understanding and knowledge embedded in that information, but the audience is not ready for your capturing of the essence. So will you consider it proper communication? No, you cannot consider it proper communication. So as a leader or as a manager, this proper communication is vital. You might invest a lot of energy into a certain discussion, and you thought that I have presented a topic and I've deliberated on it extensively, and it's about 2 hours. I think everybody has understood what I have talked about. You did not stop and take notes from the audience or ask them that, would you like to give a feedback? Then things will not run properly as you had anticipated. So a পার্টটা is very important, যে conveying the idea and ensuring the communication is taking place. So just speaking and people understanding is never going to be the case. It has never happened in any society. So I think this is very important. It's a vital aspect of communication, conveying the information at the right level to the right audience at the right tempo. The tempo has to be also proper. For instance, if you pack too much information in, let's say, a presentation, which was geared for a particular session, and you know that all the people who are joining in as audience is extremely tired, and for some reason maybe they might be under extreme stress, and you are conveying good information, but you're packing it with a lot of information, with a lot of
you know, a lot of information in a very short time span, then it will not be proper communication. So you have to also be able to design your communication so as to bring in the tool of time into your communication process. টাইমটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে, কোন কথাটা কিভাবে বলবো, কখন বলবো, সবকিছুর একটা, বাংলায় বলি আমরা, একটা মাহেন্দ্রক্ষণ থাকে, সবকিছুর একটা শুভ সময় থাকে। সব কথা সবসময় বললে এটা ব্যাকফায়ার করে। একই কথা আমি একটা ফ্যামিলির কনটেক্সটে বলি, আমার সন্তান আমাকে একটা কথা যদি একটা, আমার একদম মোস্ট স্ট্রেসড পর্যায়ে যদি এসে বলে, বাবা আমি এটা করতে চাই, আমি এখনই এটা করব, আমি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবো যে না না তুমি এখন যাও, আমি ভীষণ ব্যস্ত, আমি আমি তোমার কথা একেবারেই শুনবো না। কিন্তু আমি যদি খুব রেশনাল মাইন্ডসেটে থাকতাম, একটা কোজি এনভায়রনমেন্টে থাকতাম, আর সেই আমার একই সন্তান একই কথাই যদি আমাকে এসে বলতো সেই সময়, আমি হয়তো তাকে ডেকে নিয়ে বলতাম যে আচ্ছা তুমি যেটা বলছো আরেকটু বলো তো, আমি শুনি, আমি তোমাকে ইয়েস বলার আগে আরেকটু শুনি। So you would have engaged in a dialogue. So that is part of proper communication. So in a managerial context, in a leadership context, if you don't have proper communication at all times, then you will fail as a manager, you will fail as a leader. So I am emphasizing on the issue of properly conveying your thoughts at the right time, at the right audience, at the right tempo. So that's extremely important. I am emphasizing on this, and we will go into much deeper detail in our future presentation and future slides. So now let me move to the third slide. It says sender and receiver have to sync. Sync means synchronize hote hobe. Sync means synchronize. That means sender is speaking in one language, in one particular form, and the receiver is trying to receive the same information in a different type of thought process. Sometimes it may work, most oftentimes it may not work. Oftentimes you will have a jumbled piece of information. আমি একজনকে একটা বড় কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি, সে নোটবুক নিয়ে বসলো না, আমি দেখলাম যে সে সবকিছু শুনছে, আমি তার সাথে কোনো জায়গায় আলাপও করলাম না যে আমি যে এতগুলো কথা বলছি, আর ইউ আর ক্যাপচারিং ইন ইউর হেড, আর ইজ ইট গোয়িং থ্রু ইউর হেড, আর ইউ অ্যাবজর্বিং ইট? I could have approached that person by saying that, look, I will be speaking on a lot of important issues for this nice big conference that we are going to be launching, let's say, in the next 3 months, and you need to take some notes. I understand you are very bright in your memory. You can remember things from last 5 years or 10 years. I know that. I've been working with you for 2 years, but I want you to take some notes. So there has to be some synchronicity, synchronous between the sender and the receiver. If there is some gap there, information will fall. Information will fall. That means particular buckets of information will not transfer in the right direction, in the right way. If some information falls, imagine a big conference going to what? A complete waste. It might be a failure at the end. Maybe you didn't even have a proper structure, that you didn't, let's say, I mentioned to you that you have to have a complete set of backup electronics, so that if the miking system does not work, the microphone system does not work, the backup will take over. You forgot to bring that particular component that with your conference, and then the electricity failed and your backup failed. I'm just giving you an extreme example, but there could be other examples where if there was no syncing between the sender and the receiver, then the communication would fail and your total process will be, it will break down. So you and your team members have to be on the same page. You and I have to be in the same page. The idea comes from a story of being in the same page. The idea is this, that if you're telling a story and if your audience is 5 pages forward or 3 pages behind, that audience will not be excited to listen to your story, because he or she is either thinking of a past issue, or he or she is thinking that what is he trying to tell me? I've already moved
through this part. So I'm not enjoying. So you might be you might be speaking in the most passionate way. Your narration style is brilliant, but you're not on the same page. So you have to understand that being on the same page is very important in communication. So now let me move to my next slide, and it's basically talks about. Oops, I just okay. The question from communication I want to ask you: is it born leadership? And is communication born or is it cultivated? So this is a question to you. When I open the floor to you, then you can respond to it, and we will actually go to the slides. And if you have any query with regards to particular slide, I'm willing to address those queries. And I'm also going to learn from you. Don't think that I'm just going to be here and sharing with you and I know it all. It's not like that. We will all learn from each other. So moving forward, honestly, leadership is partly born and partly cultivated. You don't come as a leader from the womb of your mother. Of course, you come with great leadership traits, maybe instinctively, genetically uh, embedded in your DNA. True, but if you go, if you run your life without actually cultivating your traits, your cultivating your qualities as a leader, no matter whether you were genetically superior, no matter how smart of a family you came from, or how knowledgeable you were in your not knowledgeable, how intelligent you were in your childhood years, your leadership will not show in your future life span. Why? Because you never cultivated and you never worked on your leadership. So I would think it is my particular understanding, leadership is partly grown and it's partly embedded in your DNA. So it's partly grown. So, uh, Alhamdulillah, if somebody has leadership within themselves embedded, it's wonderful. It's Bangla boli আমরা শোনাই সোহাগা. It's wonderful. But if you don't have it, you can still go up to a particular level. You may not be the world's greatest leader, may not, but if you start practicing and harnessing the energy of leadership traits, and if you follow global leaders on particular domain in which perhaps you are focusing on, then slowly you become a leader. Remember at the beginning of my presentation, I compared leadership with a staircase, and I said that imagine you are moving to the top of the staircase. You have to put a step onto the first rung, then the next, and then ultimately you go to the top rung. And that's how you move through your stairs and move to the top of the building. If it's a 100-story building, that's how you move up. So if you consider 100-story building as extremely prominent leadership, then you have to invest a lot of energy, a lot of time, learning those leadership traits, being the most charismatic person, engaging in a lot of communication and being there and empathetically and having loads and loads of patience within your blood, within your mindset, then you are a true leader. So that is also a process. You are actually working towards it every day. You are doing something to evolve. You're doing something to better yourself. For instance, communication is a very good part of leadership. So if you practice your communication on a daily basis, at a given point in time, you would probably be working with a lot of people and you will be very good in communicating with those people. So a good part of leadership is embedded in communication. So you will move to the next ladder, next rung of the ladder. So that's how leadership can be cultivated in addition to being born. So the next point I've talked about is process. And we just defined leadership and the leadership process. So I just want to reiterate, it's partly a process. That means you cultivate, you work on it, you develop your leadership traits, you learn from others, you listen to audio, you listen to videos, you read books on leadership, and then you move on. You take real life knowledge from a particular leader. In life, you could, we call it anchoring with someone, anchoring. In the United States, if you travel
And in North America, the word anchoring is a very important point. When, for instance, when I used to be there, we used to have anchor meetings with our leaders. The anchors would drive some vision, drive some understanding, drive some knowledge, uh, talk about certain processes that they had used in their life, sort of like a mentor or a guide, but more of a charismatic person who would be anchoring. That means if there is an issue, you go to that person and get some understanding. So partly it's a process. And then the other part I just talked about, it's born, it's intuitive, born. Some people have very good intuition as to what needs to be done in the future, and they come out very successful. So it's partly a process and partly intuitive. We have different slides, different presentation in future on these topics. So last point on this one, strong-willed mindset. Leader must be compassionate, empathetic, but at the same time, on certain points, in certain issues, on a very challenging aspect that the leader has to make decisions, he or she cannot vacillate. He or she cannot say, oh, wait a minute, I need to think about it. Give me 5 days. In the meantime, the major challenge is almost overtaking the organization. The leader has to make a very quick, strong-willed decision at that very moment. So he has to or she has to rise to the occasion. So you have to be grooming yourself, meaning you have to prepare yourself for that uh, moment, that challenging moment. So leadership is challenged at very different times, and you must have that will to rise up to the occasion and take the challenge by the horn and overcome the challenge. So it does not happen one fine morning. What I'm trying to say is leadership does not take place that you wake up one morning and you say, voila, I'm a great leader. Wow, I'm a great leader today. Nobody can claim himself or herself to be a great leader. It has to be given to you. The people on the floor, people that you interact with on a daily basis, or your team members, or the people or the constituency in which you are leading, they have to tell that, yes, this is the person. So leadership is not about money. It's not about just being absolutely a brilliant orator. It is partly of being a good orator is necessary, but it's a combination of all these traits that we just talked about. Okay, so moving on, we will table this question to you when we open the session for question answering. So I want to move to the last or maybe the second last slide. I think this last, I guess. The $1 million questions to ask. So after 30 minutes of presentation, I just passed my 35-minute mark. So the $1 million question to ask us, you, me. Can I be a leader, or am I a leader already? What needs to be done? Needs to be done. I missed the word to be. What needs to be হবে ওখানে? So what needs to be done to be a leader? আমাকে কি করতে হবে? কিভাবে করব? কখন কোনটা করব? I might be confused. So what needs to be done? Those are future issues that we will be discussing in much larger capacity, much longer session, much longer training, what needs to be done. And what guarantees, I typed it last night, so please excuse the grammatical typo error. There should not be no R. Please delete the R from your thought process. So what guarantees are there? Can you guarantee me that if I do this and that, will I be the leader that I'm thinking of? Will I be the leader that you have been championing for the last few months or few years? Is there a guarantee? These are the questions that we will be discussing in future. But to be very brutally blunt, there are no guarantees of future success. It is a process, it is time bound, and it is also situational. Sometimes leadership evolves in a situational capacity. If there was no great war of liberation in Bangladesh, we would not have Bangabandhu. Since there was the great war of liberation, we got this famous leader called Sheikh Mujibur Rahman in Bangladesh. So that's situational. We would not have the Justin Trudeau's of the world unless situations took place. We would not never have heard of the Prime Minister of New Zealand unless that treacherous killing took place in New Zealand. So these are part of
the process where situations arise in which you rise up to the occasion and you become a leader. Those are different issues, but are we getting ready and are we organizing ourselves is the million-dollar question, and there's no guarantees to that. How long is the process? Again, you can't ask me how long is the process for me to become intelligent. I can't answer you that, but I can only tell you safely that if you work hard, if you're engaging, if you really push yourself to the limit, and if you are uh, time bound that today I'm going to do this, meaning you have a checklist, you plan your days, you plan your months, you plan your future, you plan your commitment with people, you are there with, around people, you are a good networker, you are gathering knowledge, you are imparting knowledge, you are seen, you're visible, then the process will be slightly shorter. And if you're not very visible, if you're not networking, if you're not sharing your knowledge with a larger audience, if you're not charismatic, you're not empathetic, you're not patient, then the process may never come. You may never become the true leader that you have always dreamt of. So these are some million-dollar questions, and we would be answering some million-dollar. We would like to answer, at least attempt to give you a channel, a vision forward to become the true leader that we would like to bring forward for the world. You are the world leader of the present and future will have to be empathetic, will have to be considerate, will have to be knowledgeable, will have to have all the traits of a proper human being. So these are difficult, but not insurmountable. These are difficult areas, but not insurmountable. So you have to start believing in yourself. The other question or the other statement of that one needs to inculcate or truly believe in is the statement that yes, I can deliver. Yes, I have the capacity to deliver. And yes, I'm willing to engage myself with full throttle. I will not keep anything closed. I will open my energy bank. I will keep bringing my energy to that level so that people respond, people are energized around me. Remember, there's a old saying that uh, I can't remember the old exact quotation, but it says that in one way, it says that when you come to this world, you want people to be happy. And when you leave this world, you want people to cry. Why? Because when you come to this world, that should be a happy occasion. People around you must feel excited that this new boy and this girl has been born into this world and it has lighted this family. Everybody must be happy. But much more important is the part that when you leave this world, when you die, when you retire, your organizational people should feel extremely passionate about you. They may cry, they may hug you, they may shed tears. That means that the years that you work with them, you had a great influence on them. That means you were a leader to them. Even if you don't have that leadership responsibility, you may not be the leader of the house, but maybe you are like the fifth person or the fourth person. I don't know, somebody in a department having a lot of responsibility, but you were so crucial in people's lives. You meant something. You were there in their times of distress, in their times of misery. You were truly there. You were the person on whom they could respond to. They were there and you were there for them. So these are the type of traits if you had all along, and you championed the cause of humanity, and you were truly professional in the work efforts, in your capacity as a manager, then at the end of your career, or if you you leave this particular world, meaning you go to the next world, then people should cry for you. People would be passionately and passionately crying for you. So that is the form of leadership we are all talking about. So I leave you with these million-dollar questions, and I now revert back to Edward Prabir. I just did a short presentation on the things that we would like to bring on board. In the coming sessions, we are going to take each one of these components
and actually add more to it. And I would like to, or we would like to bring you up to that level where you start realizing that it's a process, it's an effort, it's the energy that you put in all these components, such as leadership, such as effective communication, and such as becoming the empathetic leader through which you truly become the genuine person, a humane person, and a true leader at the end of the day that the organization or your constituency truly deserves. So thank you very much. Um, I would like to stop my presentation here, and I want to revert back to Edward Proby Mondo. Thank you very much. All right. Okay, Edward, the floor is back to you. Great. So thank you very much, Advocate Gio Rahman, for your wonderful presentation. What I like to share with you is, yes, definitely, right. There's a lot of things that we need to at least learn or concentrate from that presentation. Um, uh, my point of view, right, in terms of the corporate training is, I would like to encourage the participants. Those who feel that there is a need for corporate training and there is a need for knowledge sharing. I would like to encourage you to share and also encourage others to participate in the process, because I know there's a lot of people like from Canada, because I'm from Edmonton, Alberta, Canada. There are also people from Bangladesh, those who are struggling, those who don't know where to go, right, in terms of getting help, right? So I like to encourage you to at least help, right, your fellow brothers and sisters. বাংলায় বলতে চাই যে আমরা অনেক আনন্দিত আপনার জিয়া ভাই, আপনি সুন্দরভাবে আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা করেছেন। এখানে আমাদের অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে, আমার জানার বিষয় রয়েছে। আসলে আমাদের যে সবচেয়ে যে বিষয়টা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস, অ্যাজ আ প্র্যাকটিশনার পার্সপেক্টিভে, যে আসলে আমাদের এই লিডারশিপটা আসলে কি আমাদের প্র্যাকটিসে, আমরা যদি বিজনেস করি, বিজনেসে আমরা যদি স্টুডেন্ট থেকে, আমাদের অনেক কিছু জানার আছে লিডারশিপ স্কিল। বিকজ আমরা যখন কর্পোরেট সেক্টরে যখন আমরা কাজ করব, তখন কিন্তু আমাদের লিডারশিপ স্কিল আমাদের প্রত্যেকটা আমাদের জানা প্রয়োজন রয়েছে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমাদের এটা বোঝা দরকার রয়েছে। তো এবং কমিউনিকেশন স্কিল আর একটা ব্যাপার যেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইজ এ কমিউনিকেশন স্কিল। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটাও আমাদেরকে গ্রো করতে হবে, যাতে আমরা আমরা আমাদের কেরিয়ারটাকে গ্রো করতে পারি, অথবা যদি আমরা বিজনেস করি আমাদের বিজনেসটাকে গ্রো করতে পারি। তো আমাদের এখন আমাদের হাতে সময় খুব কম, বাট আমি যারা এখানে পার্টিসিপেন্টস আছে আমি তাদেরকে অনুরোধ করতে চাই, যদি কেউ আপনাদের মধ্যে থাকে যারা প্রশ্ন করতে চান, অথবা আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, যে আমরা শুনতে চাই, এবং তারপরে আমি ওটা সামারি আমাদের যে প্রপোজাল বা আমাদের যে ভিশন নিয়ে আমরা কাজ করব সেটা আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব এট দ্য এন্ড। সো এর মধ্যে আমাদের সাথে আছেন আশরাফুল আলম ভাই, আমাদের মধ্যে আছেন মোহাম্মদ আব্দুল মালেক ভাই এবং ফারহাদ রেজা, আছেন শাহিনুর ইসলাম এবং আছেন সাজিব খান, এবং আরেকজন নামটা আমার যেহেতু নামে স্যামসাং গ্যালাক্সি, ওটা আমি নামটা ইয়ে করতে পারছি না। সাইফুল ইসলাম। সাইফুল ইসলাম, রাইট, সাইফুল ইসলাম। এডওয়ার্ড মন্ডল ভাই, আশরাফুল আলম বলছি। আমি আপনাকে ফেসবুকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, কাইন্ডলি ওইটা অ্যাকসেপ্ট করুন। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি ওটা দেখব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। রাইট, তো বলেন। I would like to thanks to Mr. Jio Rahman. It was nice presentations. I really enjoyed, and it's really resourceful, and there are some really very important topics is there, but very unfortunate only few participants on this program. I hope the next time it will continue, then more participants will join and it will be more effective. আমাদের সাথে লাইভে আছে প্রায় 400 এর উপরে লোকজন লাইভে। আমার যে ইয়েতে 400 এর উপরে লোক আছে, 401। Kindly গ্রুপে লাইভ করতে একটু বলবেন যাতে
আমাদের এবার প্রথমবার আমরা করছি তো, মানে এখানে আমরা ওইভাবে মানে আমাদের প্রস্তুতি ওইভাবে ছিল না, আমরা ওইভাবে প্ল্যানও করিনি। তো সেই জন্য আমরা খুব শর্ট নোটিসে যেহেতু করেছি, আমাদের হাতে সেভাবে সেরকম মানে তাদেরকে জানানো সম্ভব হয়নি। তবে আমাদের যে গ্রুপ আছে, এবং আমি এখন বর্তমানে যেটা দেখছি, প্রায় 400-র উপরে আমাদের এখন তারা ওয়াচ করতেছে আমাদের গ্রুপের নাম বলবেন প্লিজ? আমাদের কয়েকটা গ্রুপ আছে। আমাদের যে প্রেরণা টেলিভিশন, আমি এখন হচ্ছে ফেসবুক লাইভে যে লাইভ ওয়াচ পার্টি দিয়েছি, সেখানেও আমাদের 400-র উপরে আছে। এছাড়াও আমাদের আরো কয়েকটা নেটওয়ার্ক আছে, যেমন বাংলাদেশিজ হু ওয়ান্টস টু মাইগ্রেট ইন কানাডা একটা গ্রুপ আছে, এখানে প্রায় 3500-এর উপরে মেম্বার রয়েছে। তারপরে আরো কয়েকটা আমাদের গ্রুপ আছে এখানে। তো এই গ্রুপে আমরা আসলে শেয়ার করছি এটা। তো এখানে বর্তমানে দেখাচ্ছে প্রায় 400-এর উপরে ভিউজ, মানে এখন পার্টিসিপেন্টস আমার এখানে লাইভে আছে আর কি। তো I would like to. আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকতে চায় আপনারা বলতে হ্যাঁ, পারেন, আপনাদের যদি কোনো রকমের মতামত যদি থাকে আপনারা শেয়ার করতে পারেন। অন্য কেউ প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন, নাহলে আমি আমার একটা দুটো পয়েন্ট শেয়ার করতে চাই যেটা হয়তো আমাদের জন্য কাজে লাগবে, স্পেশালি ফর দ্য লাইভ অডিয়েন্স হু আর লিসেনিং ইন, স্ট্রিমিং লাইভ। আমার একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন বা কোয়েরি যেটা বলেন আছে, আমি সজীব বলছিলাম। আজকে আপনার প্রেজেন্টেশনটা অনেক ভালো লেগেছে, লিডারশিপ নিয়ে যেটা হয়েছে। কিন্তু এমন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে আপনি যে কোয়ালিটি গুলো কথা বলেছেন, যে এই কোয়ালিটি গুলো একজন লিডারশিপ যে থাকছেন তার মধ্যে থাকা উচিত, বাট কিছু কিছু সিচুয়েশনে দেখা যায় এমন অনেকে অনেক হায়ার রোলে, লিডারশিপ রোলে চলে আসে, বাট এই কোয়ালিটি গুলো হয়তো বা সে মানে তার কাছে নাই অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? ওরকম সিচুয়েশনে একজন আসলে মেনে নিতে পারে না যে হয়তো কথার কথা একটা কর্পোরেট কোম্পানিতে আমার একজন বস আছেন, তিনি যেভাবে লিডারশিপ দিচ্ছেন আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার ট্রেনিং এ যেগুলো জানতে পারলাম তার কোনো কিছু হয়তো তার মধ্যে নাই, সেক্ষেত্রে তাকে লিডার হিসেবে মেনে নেওয়াটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো ওই সিচুয়েশনে আসলে কি করা উচিত বলে মনে হয় আপনার, যদি Thank you very much. Actually, I would also put this question back to the floor because we have a lot of interesting observers and listening, and they can also respond. But in my own thought process, I would like to challenge this, address this question with the first challenge that if you can somehow find a way to take the leader outside your office environment in a very peaceful and cozy environment, and then if you proceed on to breaking the news very softly to that person, saying that, sir or madam, um, assuming it's a sir, for the time being, আপনার সাথে আমি অনেক দিন ধরে কাজ করছি, and আমি I understand that আপনার অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, আমারও অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, অনেক টাইমের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে ইত্যাদি, and আপনি অনেক কষ্ট করছেন, and we salute you for your effort. বাংলায় হয়তো শব্দটা পাম্প বলবো না, বাট অ্যাটলিস্ট তাকে একটু কোজি করা, তাকে একটু একটু কমফোর্টেবল জোনে নিয়ে আসা, because you want to break the news, right? What is the news? The news is effectively you want to convey that আপনার ways of dealing with your employees or your managers or your colleagues is not up to the mark. আপনাকে একটু পরিবর্তন করতে হবে. This is the news that you want to deliver. So what is the best way of delivering? So I would not deliver it in the first go, but I would probably, if I see the environment has become really cozy, then I might jump in and say that, স্যার আপনার, আপনি কিছু মনে না করলে আপনার সাথে আমার চা খাওয়ার একটা পার্টিকুলার উদ্দেশ্য ছিল, এবং এটা ছিল আমি আসলে আপনার সাথে অনেকদিন ধরে কাজ করছি, কিছু কিছু জায়গায় আমি মনে হচ্ছে যে আপনার একটু সহযোগিতা লাগবে। ইউ you extend your hand in terms of a hand of cooperation by saying that এই কোঅপারেশনটা হলে we would be working a lot faster, more effectively. So can you please do this and support us with this? তো আপনি মাঝে মধ্যে আমাদেরকে খুব শর্ট টাইমে অনেক চাপ দিয়ে দেন, কিন্তু আমরা আসলে we don't respond so we can't respond so quickly. আপনার ক্যাপাসিটি আর আমার ক্যাপাসিটির মধ্যে তো একটু গ্যাপ থাকতেই পারে, সেই জন্যই তো আপনি, you are the boss and we are subordinate to you. So
স্যার আপনি এই জিনিসগুলোকে একটু এইভাবে করলে আমরা খুব উপকৃত হব। So what I'm trying to drive at, you take the challenge, you make the person's environment very cozy, and then you break the news in bits and pieces. So if you see that your boss is extremely, you will follow the body language of your boss. And if you see that he or she is becoming restricted, যে টুইচিং করছে মুখের মধ্যে, যে কি বলছো তুমি, এরকম একটা ভাব, তখন you may change the topic and say thank you sir, কফি টফি খাচ্ছি স্যার, আরো কিছু অর্ডার দিব। So you move away from the topic and এনভায়রনমেন্টটাকে আরেকটু ফ্রেন্ডলি করে, স্যার এখন আপনার সাথে বসে তাহলে স্যার আমরা এখন নেক্সট প্ল্যানটা কি স্যার, ইফেক্টিভলি যদি আমরা কাজ করি, দেন ইউ ট্রাই your way slightly differently। তো এই ধরনের কিছু স্ট্র্যাটেজিক ম্যানুভারিং এর মাধ্যমে you can make that person sort of understand। খুব চ্যালেঞ্জিং যদি বস হয়, আর বস যদি একটু রিজনেবল হয় কিন্তু তার গ্যাপ আছে, তখন তাকে হয়তো খুব ভনিতা না করে সহজেই বোঝানো যে স্যার এই জিনিসগুলো করলে সবার জন্য উপকার হয় বা আমাদের জন্য উপকার হয়, আমরা খুবই উপকৃত হব, আমাদের অফিসটা আরো ভালো চলবে। So I think this could be a way. There could be other ways. If somebody wants to contribute, I'm more than willing to listen and learn. So back to you, Edward. হ্যাঁ, Thank you আমি very much. আমাদের আর কেউ কি কিছু বলতে চাচ্ছিল? I think we have passed the 1 hour mark, and রাইট I রাইট, think উই we হ্যাভ টু ফিনিশ ইট ইন ফিউ মিনিটস। সো আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসছি, আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। তো যে কথা বলছি আর কি, যে আমাদের কর্পোরেট আমাদের যে চ্যালেঞ্জেস রয়েছে, আমরা যেহেতু অলরেডি বিভিন্ন ফিডব্যাক পেয়েছি যে আমাদের আমাদের মধ্যে অনেক 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 ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তো এই চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে আমরা মোকাবেলা করতে পারি, এবং এই বিশেষ করে কমিউনিকেশন স্কিলের যে ব্যাপারটা বলেছেন, লিডারশিপের ব্যাপারটা আছে, এছাড়াও আরো অনেক স্কিল, সফট স্কিল রয়েছে যেটা আমরা ডেভেলপ করতে পারি, যাতে আমাদের কর্পোরেট সেক্টরে আমরা যারা জব করছি বা জব আমরা যারা করছি তাদের জন্য আমাদের বেনিফিট হতে পারে। তো আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম যে রয়েছে, সেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা এই ট্রেনিং গুলো আমরা এখন শুরু করছি। আজকে থেকে আমরা এবং আমরা কন্টিনিউয়াস আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করব। প্রোগ্রামগুলো আমি আমার পরিচয় যারা পরে এসছেন, আমার মনে কয়েকজন আসছেন পরে, আমি জাস্ট এখানে আমি কানাডা থেকে সংক্ষেপে, আর আমাদের জিয়া ভাই আছেন, উনি বাংলাদেশ থেকে, উনি অ্যাডভোকেট, এবং উনি আপনারা যারা পরিচিত তারা যারা এখানে লাইভে মানে আমাদের পার্টিসিপেন্টস, তারা তো জিয়া ভাইকে চিনেন, আপনারা জিয়া ভাইয়ের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসছেন। এবং যারা এখানে লাইভ দেখছেন তাদের জন্য বলছি যে অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, উনি উনি ইজ এ সিইও অফ আইআইটিএম দ্য ইনস্টিটিউট ওনার। এছাড়াও উনি উনি একজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, প্লাস হচ্ছেন উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উনি অ্যাডজাঙ্ক্ট ফ্যাকাল্টি। তো এবং আমরা অনেক আনন্দিত উনি আজকে আমাদের সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করেছেন। আমাদের যে কমিউনিকেশন স্কিল, লিডারশিপ স্কিল যে যে ঘাটতি রয়েছে, এটা আমরা আমরা চাচ্ছি যে আমরা যাতে আমাদের যারা স্টুডেন্ট রয়েছে বা আমাদের যারা লার্নার রয়েছে তাদেরকে আমরা সেবা করতে পারি। এবং বেসিক্যালি আমরা এখন যে একটা ডিজিটাল, এখন যেহেতু আমরা কোভিড এর কারণে আমরা জানি আমরা একটা নিউ নর্মের মধ্যে আছি, আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যদি কন্টিনিউয়াস একটা লার্নিং প্রসেস চলতে থাকে, তাহলে এই যে আমরা এটাকে একটা পজিটিভ মানে এটা সেভাবে কাজে লাগিয়ে যাতে আমরা সামনের দিকে আরো এগিয়ে যেতে পারি। তো সেজন্য আমরা চাচ্ছি যে আপনারা যারা আছেন তারা আপনাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে সহযোগিতা করবেন, এবং যারা আপনাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে তাদেরকেও এনকারেজ করবেন যাতে তারা সেভাবে নিজেদের স্কিল যারা ডেভেলপ করতে পারে। তো আমাদের মধ্যে আমি শেষ মানে রিকোয়েস্ট করতে চাই, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ থাকে যে আর কোনো মতামত বা আপনার কোনো যদি কোনো এক্সপ্রেশন শেয়ার করতে চান, তাহলে আমরা শেষ করবো উইদিন মিনিট। না, আমি শুধু এতটুকুই বলবো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা আমার প্রথম সেশন ছিল আপনাদের সাথে। আমি চেষ্টা করব পরবর্তী সময় যে সেশন গুলো হবে সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করার জন্য। তবে একটাই অনুরোধ, যেহেতু আপনাদের মানে প্ল্যাটফর্ম বলছি বারবার একটা কথা, কিন্তু আপনাদের অনেকগুলো সাইট আমি দেখছি। আমি কথা বলতে বলতে ট্রেডিং এর মাঝখানে আমি ঢোকার চেষ্টা করছিলাম, ওসিএফ এর অনেক কিছু দেখলাম, তারপর প্রেরণা টেলিভিশন দেখলাম, আপনার নিজস্ব পেজ দেখলাম। সো অ্যাকচুয়ালি
যদি কোনো একটা পেজ বা একটা সাইট থাকে যেটাতে গেলে পরে আমরা সবকিছু জানতে পারবো এই প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে বা এটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে, তাহলে হ্যাঁ, মনে হয় আমাদের জন্য অনেক ভালো হবে। ডেফিনেটলি এটা আপনি ভালো কথা বলছেন। আমাদের আসলে যেটা আমরা প্রথমে বলছি, আপনি ওদের প্রথমে ছিলেন, আমি যেটা প্রথমে বলছি যে আমাদের একটা ডকুমেন্ট আমরা তৈরি আছে। ডকুমেন্টের মধ্যে আমাদের বেসিক্যালি যে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ভিশন মিশন এবং আমাদের যে একটা ডকুমেন্টেড রয়েছে যেটা আমরা কি করতে যাচ্ছি। এবং আমাদের এখানে একটা ইনস্টিটিউট রয়েছে, যে ইনস্টিটিউটে একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, গ্লোবাল একাডেমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। সেই ইনস্টিটিউটে আমরা আমরা কাজ করতেছি। তো ইনস্টিটিউটের মাধ্যমেই আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা ফর্মাল প্ল্যাটফর্ম করি। আজকে আসলে আমি ওইভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের যে যে ডিসকাশন, জিয়া ভাই উনি আজকে ট্রেনিং, ওনার ওনার কাছ থেকে আমি বলেছিলাম, উনি সেভাবে ট্রেনিং বা বা ওনার যে মূল্যবান যে প্রেজেন্টেশন করেছেন। তো আমরা চাচ্ছিলাম যে যদি এই আজকের ইন্ট্রোডাক্টরি সেশনে আমরা ফিডব্যাকটা পাই, তাহলে আমরা পরবর্তীতে আপনাদের যারা যা আছেন আমাদের ওই সাইটই, আমরা আমাদের ওয়েবসাইট আছে, সেভাবে আমরা আপনাদেরকে ডিটেল ইনফরমেশন দিতে পারবো। আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার ডিটেল ইনফরমেশন দিতে পারবেন। সুতরাং ইউ ক্যান গেট কনফিউজ যে আমাদের অনেক প্ল্যাটফর্ম, অনেক কিছু, কোনটায় যাব কোনটায় যাব না, সেটা যাতে না হয় আর কি। তো সেটা আমরা শেয়ার করব নেক্সট। আপনি আমাদের যে সেশনটা প্রেরণা টেলিভিশনে আমরা আমাদের এটার মাধ্যমে প্রচার করতেছি। তো প্রেরণা টেলিভিশনের আপনারা যদি ঢুকেন তাহলে প্রেরণা টেলিভিশনের মাধ্যমে ওই ইনস্টিটিউটের লিংক পাবেন এবং ওই ইনস্টিটিউটের থেকে আপনারা ডিটেল ওয়েবসাইটের মধ্যে ঢুকে আপনারা জিনিসটা পাবেন। তো আমরা আশা করতেছি যে নেক্সট উইকের যে ট্রেনিংটা হবে আমরা তার আগে আপনাদের কাছে সেটা আমরা দিতে সক্ষম হবো আর কি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি আজকে। আচ্ছা, আমরা এখন শেষ করতে পারি। থ্যাংক ইউ আপনারা যারা এখানে তো এসেছেন এবং যারা এখন লাইভ দেখছেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সকলকে কেয়ারফুল ধন্যবাদ। থাকবেন, সবাইকে হ্যাঁ, কেয়ারফুল এবং সুস্থ থাকবেন। জি, আসসালামু রাইট। আলাইকুম। আর এডওয়ার্ড, আলাদাভাবে একটু কথা বলি শেষ হয়ে গেলে। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ঠিক ইউ, আছে। সবাইকে শুভেচ্ছা, সবাইকে ওকে, শুভেচ্ছা। সকলকে ভালো শুভেচ্ছা। থাকবেন। আমি জিয়া রহমান বলছি। ওকে, থ্যাংক ইউ।